Sorry, I'll take some questions from this part of the room and then I'll go back there and please. You. Mein Name ist Lorenz Mohler, Entschuldigung, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Ich bin hier zwar als Vertreter einer Hochschule, aber ich vertrete auch noch andere Dolmetscher, die hier nicht sind, nämlich einerseits Freelancer und vor allem auch Freelancer, die nicht für die Institutionen arbeiten, denn ich glaube, alles, was die EU macht, hat Signalwirkung und deswegen möchte ich mich in meinem Votum hier auch als Vertreter aller Freelancer, die für den Privatmarkt arbeiten, verstanden wissen. Dolmetscher sind nicht unbedingt diejenigen, die sofort auf einen technologischen Zug aufspringen. Das ist uns allen nicht ganz unbekannt. Ich glaube, wenn wir mit Technologieanbietern zusammenarbeiten, dann ist es ganz wichtig, dass wir auf der Gegenseite spüren, da ist auch Respekt da für unsere Arbeit, Respekt vor unseren Arbeitsbedingungen, das wurde wiederholt klar gesagt. Und ich möchte Ihnen, da wir einen Vertreter von Interprify hier haben, auch ganz kurz meine Erfahrungen schildern, denn ich bin ja quasi in der Heimatstadt von Kim Ludwigsen selber als Dolmetscher. Und ich habe das ein bisschen anders erlebt, als es hier vorher geschildert wurde. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Firmengründung 3 Jahre her ist und dass ein Lernprozess stattgefunden hat. Ich möchte Ihnen trotzdem ganz kurz die Aussagen schildern, die ich vernommen habe, als die Firma neu auf den Markt gekommen ist. Herr Ludwigsen war bei mir im Büro und hat seine Idee vorgestellt und ich möchte Ihnen kurz 3 Punkte daraus vortragen. Ich habe mir damals ein Protokoll gemacht, ich bin ganz froh, habe ich das behalten. Es ging zuerst um die Rentabilität des ganzen Angebots, ausgehend von einem Schweizer Honorar, das deutlich über 1000 Franken übrigens liegt und über 1000 Euro. Herr Ludwigsen sagte damals, es sei kein Problem, im Internet Anbieter zu finden, die für 30, 40 Euro pro Stunde arbeiten. Bei einem Konferenztag von 6 Stunden sind ja die Dolmetscher während 3 Stunden nicht am Arbeiten. Das heißt, wir bezahlen 3 Stunden auf 40 Franken oder 40 Euro, gibt 120 Euro. Eine Kosteneinsparung gegenüber dem Originalhonorar von 90%. So sieht es aus. Dann ging es um Produktivität. Wir haben die Abstimmung gesehen. Viele denken, es gibt mehr Arbeit. Das ist auch das Argument von Herrn Ludwigsen. Er formuliert es allerdings meistens ein bisschen anders. Er sagt dann, wenn Sie zu Hause sind, können Sie ja zwischen Wäschebügeln und Staubsaugen dann auch gleich noch eine halbe Stunde dolmetschen. Sie kriegen dann ein paar Minuten vorher eine kurze Warnung und können dann sofort in die Konferenz einsteigen und remote dolmetschen. So viel zum Thema Verständnis unserer Arbeit und Respekt gegenüber dem Berufsstand. Und zum Schluss wurde ich dann auch noch gefragt, woran erkenne ich eigentlich einen guten Dolmetscher? Das heißt, wir haben hier einen Anbieter, der eigentlich einen Kanal bewirbt, auf dem eine Dienstleistung transportiert wird, von der er keine Ahnung hat. Und das halte ich für sehr gefährlich. Ich bin selbstverständlich bereit, mich auszutauschen und viele Kollegen, lokale Kollegen in Zürich haben das mit der Firma auch gemacht und die Firma hat gelernt. Aber ich glaube, das grundsätzliche Verständnis und die Achtung des Berufsstandes ist hier nicht vorhanden. Und deswegen möchte ich alle, die mit solchen Firmen in Kontakt kommen, bitten, sehr sorgfältig hinzuschauen, mit wem man sich hier ins Boot setzt. Denn ansonsten sind wir am Schluss keine Schlange, die sich häutet, sondern an unserer Stelle arbeiten irgendwelche Regenwürmer oder Blutegel. Und das ist Thank you very much indeed for this. The floor to answer to this. Well, thank you very much for giving me the opportunity to give an answer. I think it's also really needed. Und ich glaube, ich werde es in Deutsch machen, weil hier wurde ja Deutsch gesprochen. Also es ist noch recht interessant. Ich habe auch dieses Treffen gut in Erinnerung. Allerdings ist meine Erinnerung ein bisschen... Es stimmt, es war ganz am Anfang, als die Firma gegründet war.
Und das war mehr so ein Gedankenaustausch und das war noch recht interessant. Ich bin kaum reingekommen in den Raum, ich bin nicht einmal hingesessen, dann ist der Lorenz Mohler hat losgelassen und einen Monolog, halbstündigen Monolog losgelassen, alle möglichen Gründe, warum das nie funktionieren wird und warum das schlecht ist. Und ich habe dann auch sehr gut mitgeschrieben, weil das war natürlich für mich hochinteressant. Und als ich da fertig war, dann bin ich so ein bisschen schmunzelnd mit meinem Kollegen rausgelaufen und ich habe gesagt, jetzt haben wir wirklich alle möglichen denkbaren Argumente, die man suchen kann, ausgraben kann gegen Remote Simultaneous Interpreting. Ich erkenne also keine dieser Aussagen, dass das zwischen Wäsche und Bügel ist. Wir setzen professionelle Dolmetscher ein. Wir sind keine Agentur, wir sind Technologie-Providers, wir fokussieren auf die Entwicklung der Plattform, auf Technologie. Ich gebe zu, wir sind keine Spezialisten und das überlassen wir den Agenturen. Wir arbeiten mit anerkannten Agenturen. Ich kann Ihnen gerne die Namen geben, Sie können auf our Homepage gehen, Sie arbeiten gerne mit uns. Wir haben viele Dolmetscher, die sehr begeistert sind, die gerne mit unserer Plattform lernen und wir nehmen immer gerne konstruktive, betone ich, konstruktive Ratschläge entgegen und ich finde, wir sollen jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen. Bitte. Vielen Dank. Thank you very much indeed. And I believe also that there is this distinction between the platform and the interpretation. There are two different things. But please, Florica. Thank you, because at least you can say that we are spicing it up by having industry with us. And that's precisely why I thought it would be good to have it. Because I know, and I noticed that there was no applause after the last intervention, but I think what we ought to do is a dialogue. And when I spoke yesterday, I said, I would like us to be ahead of the curve. I don't want industry to drive our profession, right? But if we don't want that, that means we also have to enter into dialogue. There can be good, there can be bad experiences, but I hope also that industry will start listening to us, because I'm very much with what some other speakers have said. We have to adapt, but we should make sure that we adapt according to the needs of the clients, meaning those whom we interpret, but also our own needs, right? And that, because when you look, it might be now one enterprise who's, we could have chosen anybody, right? But we all have been in a lot of other, let's say, circuits where much bigger companies, and some of them were mentioned also today, are investing in that business. Now, if they're investing in that business, they see a business case, but it's based on your skills. And therefore, I think you need to articulate your voice on why and what would be useful. And that's also one of the reasons, and I will come back to that in the end, why we think it would be useful to create a knowledge center, so as to also create a platform where we can voice what should be standards, how technology should be used. And I think technology, we use it in the Commission more as hardware, and the software stays the same. But there are environments where the software will also adapt. And these are not necessarily the conference interpreting environments, and therefore I could say it doesn't affect me at all. But I think if we have the standing, if they also want to have the cloud as, you know, leading interpreting services, and you as universities wanting to have also the academic cloud, then I think we should engage in that dialogue with technology. And they're popping up every day, right? Every day we see something. It's just, you know, to Google. It doesn't mean that all of you would have to follow all of this, and I don't think we would. But I would like at least to know, get feedback from users, get feedback from industry, know what's useful and what is not useful, see, like also our colleagues in Parliament do, and we are doing as well, what types of hardware can
help us in a very technical and ever-growing complexity, but at the same time then also make sure that you get your voice heard as interpreters. But this is a dialogue that has to be done between the practitioners, the academia, the clients, and the hardware or software developer. And that's why I think it is healthy to have also different perspective in the room, even if they might not necessarily be always pleasant. So I'm grateful for having both sides heard today, and I hope that is something on which we start engaging. As SCIC, we will engage in that, because honestly, I think we should be leaving the standard setting not just to the clients or to the industry, but also to the interpreter. So I hope that explains a little bit the context in which we want to place it. But there will be other questions. Thank you. We remain on the same subject, remote simultaneous interpreting, yes? Okay, Killian, please. Thank you. Killian Sieber, Geneva. I'm not an economist, and I'm sure there are other people who are much more qualified to say this, but this reminds me a bit of this topic we dealt with in school many, many years ago, the Marxist principle of commodification, and on the other hand, the principle of commoditization. As I see it, and it might be wrong, and there might be different perspectives to it, we are living through the age of the commoditization of conference interpreting, whilst others are pushing for the commodification of public service interpreting. Commoditization, something becomes so run-of-the-mill that it loses its value, and everybody wants it for cheap. It's what's been happening in the airline industry. Commoditization, you want to attach value to something which, until now, has been available for free. And we're caught at that nexus. I'm going to move to something where I feel a little more comfortable talking about interpreting and process. This was a bit of a preface to what I'm about to say. I think the challenge lies elsewhere. There's a challenge in here too, but the challenge, as far as I'm concerned, lies in the human-machine interface. And I appreciate that you point to gurus. And gurus are spiritual leaders. And I have a lot of time for spiritual leaders, but I'm a man who believes in facts and figures, so I look at research as well. And when I look at research, and I look at big research projects that have been carried out back in the late 90s by our own outfit, later by the Parliament, 2004, and very recently we once more engaged in a fairly large-scale project on remote interpreting, what comes out is that in spite of the technology being able to accommodate remote interpreting, we've been able to do what your admittedly very sexy and appealing app does for the past 10 or 12 years. Right? It's nothing new. It comes in a beautiful box. Everybody wants an app. So, tip of the hat for that. Having said that, all the research points to there not being enough compensation for the inevitable loss of signal. If you push this communicative situation through a small channel, you increase, or rather you decrease the signal-to-noise ratio. Everybody says they need to see more. Not hear better, see more, to make up for what you lose. Now, what is your answer to compensating for that? Yes, we can all watch our favorite shows on a screen 3 inches across. I suspect most of us would rather go to the 3D IMAX. I'd like a reaction on that. Okay. I don't want to. I'm very sorry to say that I'm a bit wanting to call for order, because I know that there are many others who also want to take the floor. We can go on a ping pong, but I think we all know that if you go on remote, for instance, we use remote. And the answer, simple answer to what you just said was, we actually answered with more technology, because to ensure quality. Because if we want to compensate from the direct view and all this, in the European Council settings, we have a very sophisticated technical outfit with many camera angles and very sophisticated, let's say, audio services underneath, to make sure that our interpreters precisely are recompensated
to technology. But these are things which will only be used in a few settings. And I think what we should also now not forget is we're talking about conference setting and we're talking about interpreting in completely non-conference setting environments. There are environments where the app we just saw were perfectly fine, you know, for tourism, for even in some emergency situation, other things. But as regards conference interpreting, we also have our rules, our working conditions and so on. I'm absolutely not even concerned about this type of technology, but I know that it might be existing for other types of interpretation services. But as regards remote in our conference setting, actually it is highly technical, and it is actually something which is used. But even though I know it's a fascinating, I don't want to cut the conversation here, but I don't want it to get into a bashing thing about good or bad and positive or negative on digital. This is a reality which we all have to face in any case. So we will not, you know, stop that conversation, nor should we stop that conversation today. But I think we will continue with it anyhow in different forms. But I hand over to you. Thank you. No, I also Thanks, ask a question. Yeah, yes, okay, please. Yes, certainly you should answer. Please. Yeah, and I'll try to do it as Just really a minute, quickly. because, wait a minute, I'll turn my mic off. Okay, now you. Yes, okay. Thank you, Kilian. You are right. It's actually, you can say nothing new. It's in a new package, but it's the same thing as when you go from a steam locomotive to diesel or electric. It's an improvement. It will make it faster, easier to use, easier for the interpreters. You get rid of the expensive equipment. You just lose a laptop. But you're right about that. Now you mentioned some studies. I mean, these studies are old. You mentioned 2004. They haven't been done any recently. The technology has changed so fast. Just what we have improved, the quality of our platform within the last year is incredible. And I think we should do more studies, and I'm inviting any university to work with us. Some are already doing it, to do more modern research on the quality of the platform. And Kilian, you tried it out. I was in Geneva. At least when you were there, you said you were very impressed. You like the sound quality. That's what you said. I don't know if you've changed your mind. But I can just tell you we have a very low latency. Barely you hear it. We have a full frequency range from 20 up to 20 kilohertz, and we want to measure it, and we want to keep on improving it. And as you said, Farita, it's reality, and it's no matter whether you like Interprefy or not, there are others. There are more and more platforms popping up. I saw that the Gala conference there were like 3 new platforms. So it is reality. And yes, you should. Thank you very much indeed. Thanks a lot. And you know, when remote interpreting was first discussed here in the institutions and the Commission, it was necessary. We felt the need for research, and of course, quality change, technology changes, and there are developments that people have to follow, and certainly more research, I think, is needed. This is clear. So, yes, please. Heike Lamberger, Universität Graz, Österreich. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen betroffen über die Richtung, die diese Diskussion hier gerade nimmt, als ob das Dolmetschen sich auf Tonqualität beschränken würde. Also das möchte ich schon einmal sagen, wenn man da mit technischen Daten um sich wirft, dann ist das für mich kein Hinweis dafür, dass man verstanden hat, worum es beim Dolmetschen geht. Mich hat ehrlich gesagt auch dieser Fragenkatalog, den wir da so ausfüllen durften, vorhin ein bisschen betroffen gemacht, wenn da die Frage kommt, wird die Verwendung neuer Technologien, die Quantität des Dolmetschens, the quantity of interpreting, will it increase? Da hat mir aber die wichtigste Frage gefehlt in diesem Katalog, nämlich die Frage, wird die Verwendung neuer Technologien die Qualität des Dolmetschens verbessern? Und diese Frage, glaube ich, ist die, der wir uns als Ausbildner, als Universitäten vorrangig verpflichtet fühlen. Und in diesem Zusammenhang hätte ich ein paar Fragen auch noch an den Herrn Ludwigsen. Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit ganz tollen Agenturen zusammen. Wenn Sie sich in unserem Berufsumfeld ein bisschen mehr auskennen würden, dann würden Sie auch wissen,
dass wir, die meisten von uns, die wir freiberuflich tätig sind, auch unsere Probleme mit Agenturen haben aus genau dem gleichen Grund, weil nämlich ein Verständnis dessen, was Dolmetschen eigentlich ist, dort sehr oft nicht vorhanden ist und weil sich das ausschließlich auf wirtschaftliche Kriterien stützt. Ich möchte zurück zum Thema Qualität, um das es mir immer schon gegangen ist. Und ich möchte Sie zum Beispiel fragen, Qualitätssicherung, ja, wie betreiben Sie das? Also ist das für Sie dann ausreichend, dass eine Agentur so und so viele Dolmetscher rekrutiert hat oder so und so viele Dolmetschtage besetzt hat? In unserem Beruf basiert Qualitätssicherung auf Basis eines Peer-Systems. Wenn man, das heißt also, Qualitätssicherung basiert immer auf Grundlage der Beurteilung durch die Kollegen. Wenn ein System, so wie Ihres, so aufgestellt ist, dass Dolmetschteams sich überhaupt nie mehr begegnen, dann fällt diese Art der Peer-Qualitätskontrolle zum Beispiel völlig weg. Ja, das ist also einmal ein Problem im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung. Und wie garantieren Sie, wenn Dolmetscher also an allen möglichen Orten ihrer Tätigkeit nachkommen, wie garantieren Sie, dass die Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochwertige Tätigkeit noch in gleichem Maße für alle gegeben sind? Wie können Sie ausschließen, dass Dolmetscher für Sie unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten, einfach weil sie das Geld brauchen? Ja? Also das sind ganz viele Faktoren, die mit reinspielen, die weit über Tonqualität und sogar noch über Bildqualität hinausgehen. Und ganz abschließend noch etwas, was vielleicht esoterisch klingen mag. Einige von Ihnen haben vielleicht von der Feldtheorie schon etwas gehört. Da geht es einfach darum, dass Menschen, wenn sie an einem Ort zusammenkommen, ein Feld aufbauen. Und innerhalb dieses Feldes entsteht und passiert Kommunikation. Diese Kommunikation geht über das Verbale weit hinaus. Sie geht auch über das Nonverbale im Sinne des Gestischen weit hinaus. Und das ist es, wofür wir Dolmetscher immer schon gekämpft haben, auch wenn wir es vielleicht nicht so formuliert haben. Wir wollen in dem gleichen Feld sein, wie die Menschen, für die und mit denen wir arbeiten, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Danke. I haven't taken yet. Please, the gentleman at the last. No. Thanks, Andy Gillis. Andrew, sorry, excuse me. No problem. Hi. I wanted to say something perhaps a little bit more positive to Mr. Ludvigsen, and then also ask a question of the panel and maybe particularly Matthew. I'm sure Mr. Ludvigsen knows he's come to the Lion's Den today. You may have, we do have a negative knee-jerk reaction to some of the ideas about remote interpreting. So don't be discouraged by that. I mean, remote is happening. But what I would say is that your product and everyone else's product will succeed or fail at the end of the day on the quality of the interpreting you provide, not the quality of the channel you provide. So you've created a technological platform which may work, well done. You probably ought to want to look at how to guarantee top quality interpreting. My feeling is if you're paying 1,000 Swiss francs a day, as you say you are, you will naturally attract good interpreters. And you'd be happy to give you my telephone number at any step. One specific question, I'm not sure if the chairman will allow it, but I'll ask it and you can see afterwards. How will Interprify succeed where Babel verse, which so famously was going to take us off the market, recently failed and went bust? So remember the questions, don't forget the questions. Okay, so Kim, you are answering first and then Elizabeth. Yes, now to the question from the gentleman from AIC. Burbleverse, you mentioned Burbleverse. We looked at Burbleverse, was the first one platform for remote interpreting. The error they make it open up for everyone. You could just register, so any person could register as an interpreter, and that's exactly what we want to avoid. And this is why we don't provide, or we try to avoid providing interpreters. We work through agencies which tell the client, when the client contacts us, which interpreters did you use last year, try to use them again, use the same ones, or we advise you to go to a YIC, use a YIC interpreter, they're the best. So we try to focus on quality, and I know this is the key. You're completely right. The key is the quality of the complete service.
and we need to attract the best interpreters, and that's what we try to do. And I can only recommend, there's been said so much about us here, just try it out. You're welcome to we can do a demo for you, try it out. Build your own opinion. Don't listen to what you hear, rumors and all kinds of things being said. Try it out, build your own opinion. Thank you. Sorry, again,